السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hello everyone. نعود إليكم بفيديو جديد أعزائي الطلبة. So today's video is about head better. قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات. أرجو أن تدعموا قناتي بالمزيد من الإعجاب ومشاركة الفيديوهات. إذن head better. So head better is a modal verb, as you have seen during the school year. Modal verbs like may, might, would, should, would, etc. Okay, that is used to give advice. So head better used to give advice. The function is giving advice. إعطاء النصيحة، إسداء النصيحة. Or to talk about actions we think people should do in a specific situation. So الأشياء التي يقوم بها شخص يجب أن يقوم بها شخص في وضعية معينة. How is it formed? Now head better متكونة من جزئين. It is formed using the past form of have, the past form of have, had, and it's never have, it's never has, it is had, and the word better. Its short form is the better. تصغير للكلمة the better. إذا مكونة من جزئين had, past of have, plus better. Its short form is better. دائما لما نحاول نصغر الكلمة أو نختصرها نستعمل better. The better apostrophe the better. Now it is used with pronouns. نستعملها مع الضمائر فقط. I'd better, you'd better, he'd better, she'd better, we'd better. Okay. لكن إذا اسم أو كلمة اسم شخص we don't say علي better, we say علي had better. Second, it is followed by the infinitive without to. When we say the infinitive without to, we mean the stem. أي الفعل بدون to. تتبع the better بالفعل بدون to. So we don't say you'd better to go. We say you'd better go. إذا كتبت you'd better to go تعتبر خطأ. Okay, it is a mistake. The negative form of had better is had better not. Had better not. Okay, had better not. Now examples. It's 7:50 or 10 to 8. I'd better go now before the door is closed. We mean here the door of the school. نقصد باب المؤسسة المدرسية. Okay. إذا إنها 7:50. يجب علي أن أذهب الآن. Before the door is closed. Okay. Before the door of the school is closed. Second one. You'd better not leave your bag here. لا يجب أن تترك حقيبتك هنا. لماذا؟ It can be stolen. It can be stolen. Number 3. It's cloudy. You'd better take your umbrella. It's cloudy. You'd better take your umbrella. أي الجو غائم. من الأحسن أن تأخذ المطرية. Okay. Your umbrella. Parapluie. La parapluie. Now, notez bien, the remark should and ought are considered synonyms to had better. عادة ما نستعمل should and ought to for advice. هذه بشكل عام نستعمل should and ought to give advice لإعطاء النصيحة. لكن had better is used if we think there will be a negative result. Okay, there will be negative results. نستعمل had better في الوضعيات اللي تكون فيها نتيجة سلبية. If someone does not do what is suggested. إذا الشخص لم يلتزم بالنصيحة ستكون هنالك نتائج سلبية. المعنى أنه في استعمال had better نقدم نصيحة وفي نفس الوقت تحذير. Okay. This is all for had better. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس لأنه درس بسيط جدا. باختصار had better مكونة من had the past form of have plus better. تستعمل للنصيحة. أقوى في المعنى من should and ought to. Short form better. The negative form had better not, followed by the stem. Thank you so much. ما تنسوش إعجاب ومشاركة الفيديو مع زملائكم لتعم الفائدة.